Ningependa niwakaribishe katika maombi yetu ya siku ya leo, na jambo la kwanza ni kumshukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwetu. Na nina uhakika kwamba hata tunapoendelea kumuomba na kumwabudu katika siku hizi 10 za maombi, yeye hatabakia kuwa mwaminifu. Basi hivyo karibuni nyote, ndiposa tukaweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja, na mwishowe tukaweze kuomba kwa pamoja, na mwishowe kabisa tukaweze kupokea mibaraka ya Mungu pamoja. Fungu ambalo linatuongoza katika maombi yetu siku ya leo linatoka katika kitabu cha Wakorintho, barua ya kwanza ya Wakorintho, fungu la pili na sura ya pili samahani, na fungu lake la 16. Inasema hivi: Wakorintho wa kwanza sura ya pili na mstari wake wa 16. Inasema hivi: maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana? Amuelimishe. Lakini sisi tunayo nia ya Kristo, lakini sisi tunayo roho ya Kristo. Mungu abariki neno lake. Katika safari yake ya kwanza, Paulo alianzisha makanisa 8. Na katika safari yake ya pili akayaanzisha makanisa 8, likiwepo kanisa la Wakorintho. Mji wa Wakorintho ulikuwa ni mji ambao ulikuwa mahala ambapo watu wengi walikuwa wanatangamana. Ulikuwa ni mji ambao ulikuwa hapo zamani ulikuwa ni wa watu wa Wayunani, lakini ikafika mahali ukawa ni wa Waromi. Ulipokuwa ni watu ulipokuwa ni mji wa Waromi, ikafika mahali kwamba ukaweza kuangamizwa. Lakini waliokuja kuingia katika ule mji wakawa kwamba ni watumwa ambao wamepata kuachiliwa, freed slaves. Kwa hivyo basi mji huu wa Wakorintho ulikuwa ni wa watu ambao sio matajiri, watu ambao ni maskini, watu ambao hawana tumaini. But with the time wakawa kwamba wanaendelea kukua katika hali yao ya maisha. Wakaanza business, wakaanza kufanya entrepreneurship, wakawa wanaendelea wakiongezeka katika hali yao ya maisha. They were developing and they were making it in life. Kwa hivyo Paulo basi anapokuja kuanza kanisa katika mji huu wa Korintho, anapata kwamba ni watu ambao wako busy. And the city of Corinth ilikuwa mahali ambapo it was a crossroads, mahali ambapo kuna barabara zinakutana kutoka sehemu nyingi za ulimwengu. So you expect to meet all kinds of people. Watu ambao sio wa lugha moja, watu ambao wanaongea lugha tofauti, watu ambao wako na mila na desturi tofauti, wamechangamana pale. Na ina maana kwamba the city of Corinth ilikuwa exposed to different cultures, na ilikuwa exposed to different Christian leaders. Na ndio maana unaposoma katika kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza, unapata kwamba kanisa hili la Wakorintho lilikuwa linatembelewa na viongozi wa makanisa kutoka Yerusalemu, kama vile Petro alikuja hapa, na alipokuja hapa alikuja na bibi yake. Unaposoma sura ya 9:7 utapata kwamba kuna wakati alitembea na bibi yake pale, na kuna wale wengine kama pile Apollo, naye pia alitembelea hilo kanisa, na ilikuwa ni kanisa ambalo linatembelewa sana na watu wa aina tofauti. Sasa Paulo alipoanzisha kanisa pale Korintho, akamaliza safari ya pili. Alipokuwa katika safari yake ya tatu, basi katika eneo la Waefeso, ndiposa akasikia kuhusu shida zinazowakumba Wakristo ambao wako katika kanisa lile alilolianzisha la Wakorintho. Unaposoma katika sura ya kwanza fungu la 11, hebu tusome kwa pamoja. Unaposoma kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wake wa 11, inasema kwamba kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Kwa hivyo Paulo alipokuwa katika sehemu ya Waefeso katika safari yake ya tatu, anafikiwa na ujumbe kwamba kuna shida imetokea katika kanisa la Wakorintho. Na unaposoma pia katika sura ya 5, unagundua kwamba
Unagundua kwamba anapata habari nyingine kwamba kanisa la Wakorintho limekuwa na tabia mbaya. Tabia gani? Sexual immorality. Unaposoma pia katika sura ya 7 unapata kwamba Wakorintho pia wenyewe wanamwandikia Paulo barua wakimwambia kwamba tuko na shida kadhaa ambazo tungependa uweze kutusaidia kutatua. Kwa hivyo anapokuwa katika mji wa Waefeso, Paulo anachukua nafasi ndiposa aweze kuwaandikia wale ambao walio katika kanisa la Wakorintho, awarekebishe na awaonyeshe tumaini mahali ambapo wamekosa tumaini. Kichwa cha mahubiri yetu siku ya leo ni swali: Am I a spiritual or a carnal Christian? Am I a spiritual or a carnal Christian? Kwa Kiswahili tungesema hivi: je, mimi ni Mkristo wa kiroho ama mimi ni Mkristo wa kimwili? Hilo ndilo swali ambalo linatuongoza katika mahubiri yetu ya siku ya leo. Unaposoma sura ya 1 fungu la 12, Paulo anaanza kwa kujibu kwa kutatua matatizo ambayo Wanakorintho wanapitia. Na jambo ambalo analizungumzia katika sura ya 1, sura ya 2 na sura ya 3, anazungumzia kuhusu umoja wa kanisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kumekuwa na mtawanyiko katika kanisa. Kama nilivyosema hapo awali, Petro akatoka Yerusalemu akaja katika kanisa la Wakorintho, na akaja pamoja na bibi yake. Na pia unajua Wayahudi wanapenda sana mambo ya miracles. Wayahudi from the Old Testament, they always love miracles and signs. Na you can remember tunaposoma katika kitabu cha Acts of the Apostles, Petro akitembea na Yohana walikuwa wanapita mahali, na wakipita mahali kwa street, wale ambao wameangukiwa na kivuli chao wanapata uponyaji. That is how Jews love miracles and signs. Kwa hivyo Petro alipokuja katika kanisa hili la Wakorintho, Wayahudi wengi wakawa wanamkimbilia. Wayahudi wengi wakawa wanasema, sasa sisi hatumfuati Paulo, sisi hatumfuati mwingine yoyote, tunamfuata Petro. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anafanya miujiza, kwa sababu yeye anafanya miracles. And I want to say, carnal Christians come to church looking for signs and miracles. And when there are no miracles in church, when there are no signs in church, they cease to be true Christians. Why? Because they are carnal Christians. They only come to church looking after miracles and signs. Am I a carnal Christian or a spiritual Christian? Sio hivyo tu. Kukawa na kiongozi mwingine wa kanisa alikuwa anajiita Apollo. Now Apollo was very eloquent. Alikuwa kijana by the way. He was so eloquent na alikuwa amesoma kitu ambacho kinaitwa philosophy. Philosophy kwa maneno rahisi, we can all agree that philosophy means the love of wisdom. Na ninatumaini kwamba philosophy inajaribu kujibu swali moja: what is the meaning of life? That is the question that the philosophers try to answer. They try to find out, where did man come from? Where does man go when he dies? What is the destiny of man? The philosophy surrounds around such kinds of question of the meaning of life. Kwa hivyo naye Apollo alipofika katika kanisa la Wakorintho, akapata kwamba Petro amechukua wake. Na yeye pia manake alikuwa eloquent, na manake alikuwa amesoma philosophy, wisdom, akawa naye ameteua kikundi chake. Ndipo basi kanisa la Wakorintho wakajitenganisha vikundi. Wengine wakasema sisi tunamfuata Petro, wengine wakasema sisi tunamfuata Apollo, na wengine wakasema sisi tunamfuata Paulo, na wengine bado wakasema hapana, sisi ni wa Yesu Kristo. Sasa Paulo alipofikiwa na ujumbe huu, anawaandikia barua, na sikia jinsi anavyowaambia. Paulo anawaambia hivi katika sura ya 2 na mstari wa
sura ya pili kuanzia mstari wa 22 hadi mstari wa 25. Chapter 1 verse 22 all the way to 25. Hebu tusome pamoja. Anasema hivi: manake sasa mnamfuata Apollo eti mnasema kwamba hakona hekima, na mnafuata Petro mkisema kwamba anafanya miujiza. Hebu sikia vile alivyowaambia. 22 nasema hivi: kwa sababu Wayahudi wanataka ishara, miujiza, signs, na Wayunani wanatafuta hekima. They are looking for wisdom, and that's why they are following Apollos. Unasoma fungu la 23, anasema bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi hicho ni kikwazo, na kwa Wayunani ni upuzi. We preach Christ crucified, and Christ crucified is a stumbling block to the Jews, and to the Greeks Christ crucified is foolishness. Ina maana kwamba Christ ni the Greek word ya the Messiah in the Old Testament. Na tulivyosema siku nyingine hapa, tulisema kwamba a Messiah ni mtu ambaye amemwagiwa mafuta, someone who is anointed. Na mtu akiwa amemwagiwa mafuta, huyo sio mtu wa kuchezwa na yeye, huyo sio mtu wa kupigwa, huyo sio mtu wa kusulubiwa. So for the Jews, telling them that a Messiah has been crucified, that is actually a stumbling block. Hawawezi wakakubali maneno kama hayo. Tunapokuja kwa Wayunani, unawaambia kwamba there is wisdom in a cross, kwamba kuna hekima kwa kusulubisha mwanadamu. They look at you and they say that is foolishness. Ndio Paulo anawaambia, hebu sikieni, nyinyi mnasema kwamba Yesu Kristo kusulubiwa ni ujinga. Anawaambia kwetu Yesu Kristo kusulubiwa, that is the wisdom of God. Na ninaomba kwamba usisahau the definition of wisdom siku ya leo. Manake philosophers, they always followed wisdom. They always wanted to find wisdom. Na tumesema kwamba wisdom is all about asking the meaning of life. The meaning of life. Na hebu niseme hivi, hata siku ya leo uenda imefika mahali ukajiuliza, what is the meaning of life and what is the purpose of life? Kwa sababu gani? Manake maisha yamekuwa ni kama pia hayana tumaini. Watu wamekosa tumaini. Suffering is everywhere. Just look around. Angalia news. Angalia the history. Just look at how the world is. Utakudua kwamba you will end up asking yourself, what is the purpose of life? What is the meaning of life? Wagonjwa wamejaa kwenye mahospitali, ndugu na dada, wazee kwa wale ambao ni young, they are all dying. And then the philosophers ask a question, what is the meaning of life? What is the purpose of life? Basi ndipo Paulo anawaletea habari njema. Anawaambia hivi, Wayahudi, si mmeshindwa kuona kitu kizuri katika kusulubiwa kwa Yesu Kristo? Akasema ndio. Na nyinyi Wayunani, mmesema kwamba msalaba ni ujinga na ni upumbavu kwenu? Akasema ndio. Akawaambia basi sikieni. Hebu sikia katika fungu la 24. Anasema hivi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Hebu sikia kwamba but to those who God has called, both Jews and Greeks, Christ crucified is the power of God and the wisdom of God. Kwa njia nyingine anasema kwamba huyu Yesu kusulubiwa ni nguvu ya Mungu na pia ni the meaning of life. Wisdom, the meaning of life, the purpose of life. Kile ambacho Wayunani mnatafuta, the meaning of life and the purpose of life, inapatikana katika msalaba wa Yesu Kristo.
Kwa njia nyingine anasema kwamba kwa sisi ambao tunaendelea kusumbuka hata siku ya leo, kwa wale ambao tunaendelea kushindwa maisha inatupeleka namna gani, familia zimeleta shida, kule kazini kumekuwa na shida, hata kanisani kumekuwa na shida, maswali ambayo tunajiuliza katika maisha yetu ya kiroho, magonjwa yanatukumba na kila wakati ajali za aina nyingi na tofauti. Paulo anasema hivi, wale ambao tunashangaa maisha inatupeleka wapi, anatuambia kwamba God has given us a new meaning of life through Jesus Christ. Ametupatia mtazamo mpya, ametupatia matumaini mapya kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo Wayunani ambao walikuwa wanatafuta hekima ya ulimwengu, akawaambia sikieni, hekima ya ulimwengu ni potosha, inapotosha, haiwezi. God has brought to us another wisdom from above. He has brought to us a meaning of life from above through the cross of Christ. Kwa hivyo sisi ambao hata tunaishi siku ya leo, tunapomtazama Yesu Kristo msalabani, we find the purpose of life, we find the meaning of life. Tunajua kwamba matatizo ambayo tunayapitia yana kikomo, yana mwisho, manake Yesu Kristo ndiye analeta upya wa maisha. Kwa hivyo ndugu yangu, katika hali yoyote ambayo unaipitia, hebu ijulikane kwako siku ya leo, God has a purpose for your life. God has a meaning for your life. And that meaning, it is through the cross of Christ. Kwamba shida ambazo tunapitia, na ninajua kwamba our greatest enemy is death. That is our greatest enemy. Lakini kupitia kwa msalaba, kifo kina nguvu, hakina nguvu. Hakina nguvu kamwe. Therefore, through the cross, we have a meaning of life. Na tukishajua hivyo basi, tunapata matumaini. We get hope. Tunavumilia katika taabu zote za dunia, tukijua kwamba kunaye ametangulia mbele yetu. Na huyo ndiye atakayetupa upya wa maisha. Na hata kama tutalala mavumbini, yeye alishinda kifo. Na akija, atatupatia uzima wa milele. Mungu wetu ni wa ajabu sana. When we have lost hope, when we have lost the meaning of life, he comes in and gives us another new life with a purpose, with a meaning. Anaendelea kuambia unaposoma katika fungu la 30, anasema hivi: bali kwa yeye nyinyi mmepata kuwa katika Yesu Kristo. It is because of God that you are in Christ Jesus. It is because of God that you are in Christ Jesus. Not because of what we have done, not because of our faithfulness. It is because of God that we are in Christ Jesus. Na Paulo anafanya jambo moja la msingi sana. He defines what is wisdom. Hebu sikia ndugu mpendwa. Anafanya definition ya ni nini hiki ambacho kinaitwa hekima. What is this that we call wisdom? Katika fungu la 30 anasema hivi: Yesu Kristo amefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu. Kumaanisha kwamba our righteousness. Naomba nisome kwa Biblia ya Kiingereza verse 30. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Na mahali hapo kuna wisdom nataka uweke into brackets. Who has become a new meaning of life, a new purpose of life. And what is that new meaning of life? Inasema kwamba that is, he has become our righteousness. Righteousness inamaanisha kwamba uko kwa uhusiano mwema na Mungu. You cannot be in a right relationship with God without righteousness. So what makes us to be in a right relationship with God is righteousness.
Anasema kwamba tulikuwa tumeishi kama wenye dhambi, tumeishi tuko katika enmity na Mungu, tumeishi tukiwa tuko mbali na Mungu, lakini sasa Yesu Kristo amefanyika utakatifu kwetu, ndiposa sisi tukaweze kuwa na uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. He has become to us righteousness. Spiritual Christians know that it is because of God that they are in Christ. But carnal Christians, they do not know that it is because of God's grace and mercy that they are in Christ Jesus. Carnal Christians, they have self-righteousness. They do not want to depend on the righteousness of Christ. Wanataka kusaidia Yesu kupata righteousness. Those are characteristics of carnal Christians. Na ndio maana ningependa tujiulize, am I a carnal Christian or a spiritual Christian? Am I trying to help Jesus to attain my salvation? That is the characteristic of a carnal Christian. Na hajafanyika kwetu tu utakatifu peke yake. Inasemekana kwamba amefanyika kwetu holiness. Holiness ndio utakatifu. Yes, utakatifu. Carnal Christians, they always strive to get holiness. Yes, they will even fight to attain holiness. Carnal Christians. Lakini wale ambao ni wa Kristo wa kiroho wanatambua kwamba Yesu Kristo ndiye utakatifu wao. Anaendelea kusema kwamba he has also become our redemption. Carnal Christians, they always try to bring redemption to themselves. Wanasaidia Mungu katika hali ya kuokolewa. Wanataka wafanye nini? Wafanye vitu kama gani? Wanafanya vituko nyingi sana ndiposa wamsaidie Mungu waokolewe. But spiritual Christians, they know that God has redeemed them by themselves, by himself, 100%. Mungu amefanya 100% ya salvation, na kile ambacho wanafanya ni kupokea. Those are the characteristics of a spiritual Christian. Are you a spiritual Christian or are you a carnal Christian? Are you still trying to help God attain salvation? Are you still trying to help God for you to become holy? These are the characteristics of a carnal Christian. Katika fungu la 31 anasema hivi, therefore it is written, let the one who boasts boast in the Lord. Yule ambaye haonaye fahari aone fahari juu ya Bwana. Ni kwa nini anasema hivi? Manake unaposoma sura ya 3 fungu la 10 na sura ya 3 fungu la 21 anasema hivi, so then no more boasting about human leaders, all things are yours. Kwamba hawa watu wa Korintho, kuna wale ambao walikuwa wanapata fahari kupitia kwa Petro. They were boasting in Peter, others were boasting in Apollos, others were boasting in Paul. Those are the characteristics of carnal Christians. They boast in church leaders. They take pride in church leaders. Wanafanyaga kazi ikiwa kiongozi fulani ndio ako kwa ofisi. Kiongozi mwingine akiingia kwa hiyo ofisi, they stop bringing their help or bringing their input to the church. Wakati ni Peter anahubiri, wanasema amen sana. Wakati ni Apollos anahubiri,
wanazimia kabisa, because they boast in people, they boast in creatures. Ndio maana Paulo anawaambia hivi, ikiwa kunaye anataka kuwa na fahari, basi hawe na fahari katika Bwana. Spiritual Christians take their pride in God, not in human beings. They boast in the Lord. Kisha anasema kwamba katika fungu la 5 sura ya 2 anasema, so that your faith might not rest on human wisdom but on God's power, but on the Spirit's power. Spiritual Christians, they always have faith in God. Lakini carnal Christians, they do not have their faith in God. They depend on human wisdom. They depend on human. Are you a spiritual Christian or a carnal Christian? Where is your faith? Does your faith rest on human, or does your faith rest on God? Katika basi fungu la maana sana, tunapoelekea katika fungu letu ambalo tumelisoma siku ya leo, anasema hivi kwamba hekima hii ambayo inapatikana ndani ya Yesu Kristo, hekima hii ambayo inatupa faraja wakati ambapo tuko kwenye shida, hekima hii ambayo inatupa ushujaa wakati ambapo tunapigwa pande zote, hekima hii inayotufanya kwamba tumwamini Mungu peke yake, haipatikani kwa njia yoyote ile, inapatikana kupitia kwa Roho Mtakatifu. Inafunuliwa kwetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Unaposoma katika fungu hili, sura ya 2, fungu la 10, anasema kwamba these things, this wisdom, this new meaning of life, this new purpose of life that God has given us is revealed to us by His Spirit. It is revealed to us by His Spirit. Kwa hivyo basi swali la msingi ni hili: do we have this Spirit or we do not have this Spirit? Manake ikiwa hatuna huyu roho, tuko kwa taabu, tuko kwa shida kubwa sana. Ikiwa hatuna huyu roho, ina maana kwamba hatujafunuliwa hekima hii inayoleta maisha mapya. Hatujafunuliwa hekima hii inayoleta a new meaning of life for the Christian. If we do not have this Spirit, we do not have any hope. So the question is, do we have this Spirit? Manake huyu roho ndiye atakayetufanya tuwe wa Kristo wa kiroho. Asipokuwa yeye, we will always remain to be carnal Christians. Tutakuwa tunang'ang'ana wokovu wetu kwa njia tofauti. Wengine tutakuwa tunakuja kanisani mapema, not because we have been saved, but because we want to be saved. That's a carnal Christians. Tutakuwa tunafanya, kama ni mimi nitakuwa nahubiri kwa ushujaa sana. Sio kwamba si kwamba ninahubiri kwa sababu nimeokolewa, nitakuwa nahubiri ndiposa niweze kuokolewa. That is how it happens if we do not have this Spirit. We will struggle to attain salvation, and yet salvation is freely given. Those are characteristics of a carnal Christian. Unaposoma fungu la 7, unagundua kwamba this God's wisdom, hekima hii ya Mungu, it is a mystery. We cannot find it by ourselves. We cannot do a research tupate hii hekima ya Mungu. It is a mystery. And it must be revealed to us by His Spirit. Na swali la msingi nimesema ni hili: do we have this Spirit? Because if we do not have this Spirit, we will still remain to be carnal Christians, and there will be no hope for us until the end. Lakini nina habari njema kwenu. Nina habari njema kwa kila
mmoja wetu. Na hiyo habari njema inapatikana katika fungu ambalo tumelisoma, na pia inapatikana katika fungu ambalo liko hapo juu, katika fungu la 11, katika fungu la 12 na katika fungu la 16. Hebu tusome haya mafungu tupate habari njema. Inasema hivi. Nisome fungu la 12, sura ya 2, fungu la 12. Inasema hivi. Basi, sura ya 2, 12 inasema hivi. Lakini sisi, wacha nirudie. Lakini sisi, hata sisi ambao ni Waisraeli, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho hatokaye kwa Mungu. Sisi tulipokea roho hatokaye kwa nani? Hatokaye kwa Mungu. Makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Tulipata roho wa Mungu ndiposa tuweze kujua tuliyokirimiwa na Mungu. This is good news, my friends. What we have received is the Spirit who is from God. And remember, it is this Spirit who brings to us the wisdom of God. And what is inside this wisdom of God? Inside this wisdom of God, there is a new meaning of life. There is a new purpose of life. For the sinner who is struggling with the sins, this new wisdom of God says to him that Jesus Christ has won the battle of all sins. To the sinner who is struggling with the sickness, this wisdom of God says that all sicknesses will come to an end when Christ comes back again. To the sinner who is struggling with all sorts of trouble, this wisdom says, my friend, just hold on. Just be patient. Jesus Christ is coming for your rescue. Basi hii hekima ambayo imebeba habari njema kwetu inaletwa kwetu na huyu roho. Na tukajiuliza swali la msingi, je, sisi tunaye huyu roho? Na neno la Mungu linatuambia kwamba huyu roho ndiye ambaye tumempokea. Huyu roho ndiye ambaye yuko nasi pamoja nasi siku ya leo. Huyu roho ndiye ambaye ako miongoni mwetu siku ya leo. Na huyu roho ndiye anaenda kutuletea faraja hata siku ya leo. Kwa wale ambao mnaendelea kurudi nyuma, kwa wale ambao mnaogopa kwamba hamuwezi katika safari, huyu roho anazungumza nasi siku ya leo, anakuambia kwamba nitakupigania, and I am the one who is going to strengthen you, because he comes to us with a good news of salvation. Kuna jambo lingine amesema la maana sana hapa. So that you may understand what God has freely given to us. Huyu roho ameletwa kwetu ndiposa tukaweze kutambua yale ambayo tumekirimiwa. From the word gift. Kukirimiwa. We have been given freely. Na tumesoma hapo nyuma tukaona kwamba jambo la kwanza, we've been given righteousness for free. We've been given holiness for free. We have been given redemption for free. And now the Spirit comes to us so that we may understand that we are right with God right now. Bwana asifiwe. We stand right with God. Usitingiswe kama uambiwa na mwanadamu kwamba you are not right with God. Huyu roho anatuletea habari njema kwamba we stand right with God. The righteousness that comes from God is already with us. This is the good news that we receive through this Spirit. Kuna jambo moja ambalo huwa linanipa tumaini katika maisha yangu ya kiroho.
knowing that Christ has conquered, na kujua kwamba God is working towards my good, huwa inanipa faraja sana hata wakati ambapo ninapitia changamoto. Knowing the future, kutambua the future, always makes us to be courageous in the present. Na hii hekima ambayo tunapata kutoka kwa Roho Mtakatifu ni hekima ambayo inatujulisha kuhusu the future. It tells us that Jesus Christ is bringing a new meaning of life to us in the future. Kwa hivyo basi changamoto ambazo tunazipitia, we rest assured that there is a new life, there is a new meaning of life that is being brought to us by the Spirit. Na basi hiyo inatupatia nguvu ya kujikakamua katika maisha yetu ya Kikristo, inatupatia nguvu wakati ambapo tunapitia majaribu kutoka pande zote, tunasimama himara katika maisha yetu ya Kristo, tunashinda dhambi, tunashinda ule mwovu shetani, manake tunatambua kwamba Roho Mtakatifu ako na habari njema kwetu. Unaposoma fungu la 14 anasema kwamba mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. He considers them foolishness and he cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Are we spiritual Christians or carnal Christians? Carnal Christians do not have any hope. Kwa nini hawana tumaini? Because they have not received what the Spirit has to offer. But spiritual Christians, they have hope. And when I say hope, I mean that you are not in a good situation. That's when you have hope. Hope is not meant for people who are in good situations, by the way. Hope only works when you are in a bad situation. Yes, hope is always when you are in a bad situation, not when you are in a good situation. People who are in good situations do not need hope. Lakini la msingi ni kwamba sisi wote duniani, sisi wote katika kanisa hili, sisi wote ambao tunasikiza na kuangalia mahubiri ya siku ya leo, we all stand in a hopeless world. We all stand in a meaningless life. Lakini kunaye anayetuletea maisha mapya. Kunaye anayetuletea hekima ambayo inatupa mtazamo mpya. Na hilo peke yake linatosha. Hilo peke yake linatosha kutupatia tumaini ya milele. That is enough to give us hope of standing firm even in the challenges that we face in life. Siku ya leo ningependa tuweze kuelewa. Let us understand what God has given freely for us. And how do we understand that one? Tumesema kwamba we already have this Spirit. No one here stands as a carnal Christian. As long as we have this Spirit, and that is what I believe we have today, because the God we worship is ready to grant us that Spirit. Huyo Roho atatupatia hekima, this wisdom, a new meaning of life. And this new meaning of life itafanya kwamba maisha ambayo tunapitia sasa hivi yakuwe faint. You see, when you see something brighter, the one that you had before becomes faint. It does not disappear, it just becomes faint. Kwa hivyo tukiwa katika maisha ambayo yako faint, maisha ambayo yamezungukwa na magonjwa, maisha ambayo yamezungukwa na changamoto nyingi sana, in the light of what the Spirit brings, our troubles become faint. They become dim.
well, they are there. The troubles are still there. Tunaumwa kila wakati. Tunaumwa kutoka pande zote. But in the light of what the Spirit has brought to us today, our problems will grow faint. They'll grow faint and fainter each day until they will disappear when Jesus Christ appears. The appearance of Jesus Christ will be the disappearance of our troubles. The appearance of Spirit today will be the beginning of the fainting of our problems. Therefore, my dear friends, msikate tamaa. Roho yuko pamoja nasi. Anatuletea mtazamo mpya na maisha mapya katika Yesu Kristo. Na sisi tumpokee, because imesema kwamba there are some people who do not accept. Let us stand as the people who accept this gift. Na tutakuwa na imani kwamba we have hope for the future. Katika fungu la 16 anasema hivi basi: sisi tunayo roho ya Kristo. Sisi tunayo roho ya nani? Ya Kristo. Kwa hivyo basi, ikiwa tuna roho ya Kristo, tutamuogopa nani? Tutaogopa magonjwa? La hasha. Tunajua kwamba ni ya muda kitambo. Tutaogopa maradhi? La hasha. Tunajua kwamba ni ya muda kitambo. Tutaogopa nini tukiwa na roho ya Kristo? We will stand as spiritual Christians. We will not stand as carnal Christians. Kwa hivyo basi, siku ya leo ninawaalika tumtafute huyu roho. Tumpokee huyu roho. Ndiposa hatupe tumaini la milele na tuwe sisi ni wa Kristo wa kiroho. Mungu wetu atubariki sana. Hebu na tupate ombi. Mungu wetu uishie mbinguni, wakati tulikuwa hatuna maana ya maisha, wakati ambapo hatukujua mwanzo na mwisho wetu, tazama umetupa huyu roho ambaye anafanya hekima yako ijulikane kwetu. Hekima ambayo inatupatia righteousness, hekima ambayo inatupatia holiness, hekima ambayo inatupatia hata redemption. Siku ya leo tunaomba kwamba utuwezeshe tukaweze kumpokea huyu roho, nasi tukawe na tumaini la milele. Tukawe na tumaini ambalo litafanya taabu zetu na shida zetu zionekane ndogo, na mwishowe tunajua kwamba utatokea, na utakapotokea shida, taabu na changamoto zote zitapotea milele na milele. Tubariki na ujibu maombi yetu. Tunaomba kwa siku ambazo zimebakia, zimesalia, tunaomba kwamba uzidi kutuongoza na kuwa pamoja nasi. Tusaidie tukawe wa Kristo wa kiroho. Tukawe ni wa Kristo ambao tunakutumaini wewe, na wa Kristo ambao tunakutazamia kuja kwako kwa haraka, na wa Kristo ambao tunaishi hata hapa duniani tukiwa na matumaini sana. Jina lako litukuzwe. Asante kwa kuyajibu maombi yetu. Asante kwa kuwaponya wale wagonjwa. Asante kwa kuwasaidia wale ambao wako na shida na taabu. Asante kwa kutupatia mtazamo mpya na maisha mapya katika Yesu Kristo. Yetu ni shukurani sasa na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amina.